ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு கூடீஸ் அண்ட் கிடீஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ஃபயர்லெஸ் குக்கிங் சேலஞ்ச் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த சேலஞ்சை பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெண்கள் உலகம் மோனிஷா தான் இந்த சேலஞ்சை பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்களோட சேனல்லையும் ஃபயர்லெஸ் குக்கிங் வீடியோ போட்டிருக்காங்க. அவங்களோட வீடியோ லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலில் ஒரு சாலடும் அதோட ட்ரெஸ்ஸிங்கும் தான் பார்க்க போகிறோம். தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்த்துடலாம். creamy peanut butter, lemon, rice vinegar, soya sauce, honey, sesame oil, sriracha sauce, ginger garlic paste, water தேவையான அளவு. ஒரு பவுல் எடுத்து அதில் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஒன்று ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம். பீனட் பட்டர் ஆட் பண்ணுறேன், லெமன் 2 tablespoons, rice vinegar 2 tablespoons, soya sauce 2 tablespoons, honey 1 tablespoon, sesame oil 1 tablespoon, sriracha red chili sauce 1 tablespoon, ginger garlic paste 1 teaspoon. வாட்டர் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப அதிகமாக ஆட் பண்ணிட்டா நல்லா இருக்காது, கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்ம பீனட் ட்ரெஸ்ஸிங் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம சாலட் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். சாலட் பண்ண தேவையான பொருள்லாம் என்னன்னு பார்த்துடலாம். நான் என்கிட்ட இருக்கிற க்ரீன் வெஜ்ஜஸ்லாம் எடுத்திருக்கேன். ரொமைன் லெட்யூஸ், இட்டாலியன் லெட்யூஸ், கேரட், குக்கும்பர், ஸ்ப்ரிங் ஆனியன், இந்த வெஜ்ஜஸ்லாம் நான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் உங்ககிட்ட என்ன வெஜ்ஜஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
சாலட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. சாலட்டில் ட்ரெஸ்ஸிங் போட்டு நம்ம சாப்பிட வேண்டியதான். சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். Salad is no big. சாலட்டும் ட்ரெஸ்ஸிங்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்றது சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். கூடவே சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிபியோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.